izwi egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Kanjalo uJesu mayizothuma abafundi bakhe wababusisa wabanika amandla ukuba bazi nathi ke masibanikeze amandla ake sikhothamisa amakhaya. uNkulunkulu wethu oyingcwele, uNkulunkulu wethu omkhulu wesabekayo, amandla akho babonungileyo owashiya wathambani nishumayele ivangeli ezindaweni zonke namba kuzona. Uma nishumayela ningesabi babonungileyo ukukhuluma iqiniso. Ngithe Nkosi eyingcwele namba abantwana bakho amandla amakhulu asesiswini. Phakamisa Nkosi izwi lakho phezu kwabo babonungileyo. Amazwi Baba azophuma kubo angabi ngawabo Nkosi eyingcwele, kodwa makube ngamazwi Baba avela kuwe uqobo. Konke yakwazi Nkosi eyingcwele ukuthi uma ungomnika umuntu ke wakhulumela amazwi anzima babonungileyo, kodwa Nkosi hambani nishumayele ivangeli esizweni zonke, nikhulume ngegama lendodana nangomoya oyingcwele manje kuze bephakathe. Amen. Egameni lenkosi uJesu, bazalwane, ngiyanibingelela. Sizoqala lenkonzo, inkonzo yePhasika, inkonzo yasentabeni. Siyesezwa uma sisuka lithi izwi kaNkulunkulu waphumela ngaphandle kwekamo ukuba alahle ihlazo. Ngokunjalo nathi siyenza lenkonzo ifanane ngokuphumela ngaphandle komuzi ukuba silahle khona ihlazo lethu. Sesingene kuyo, sesizoyiqalisa inkonzo yethu yamazwi ayisikhombisa. Nasi isendulelo sayo, sizothola ukufunda kusukela lapha yana esahlukweni sama53 ngokuloba kaMprofeti Isaya. Sogcina evesini lesithupha, siqala kwelokuqala, Isaiah chapter 53 verse 1 to 6. Ngiyafunda ke ukuhlupheka kwenceku. Ngubani owakholwa ngesikuzwileyo ingalo kaJehova yambulelwe bani na? Ngokuba yakhula njengehlumela phambi kwakhe na njengempande emhlabathini owomileyo. Yayinasimo nabuhle ukuba siyibuke, yayingabukeki ukuba siyifune. Yayideleliwe, yashiywa ngabantu, umuntu wobuhlungu owazi ukugula. Yeyiswa injengosithezelwe ubuso babantu. Asiyishayanga nto yalutho, kepha yazithwala izifo zethu, yabetshatha ubuhlungu bethu. Kodwa thina sathi ijezisiwe, ishaywe uNkulunkulu, ihlushiwe. Yebo, yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu, yathotshozwa ngobubi bethu. Isijeziso sasiphezu kwayo ukuba sibe nokuthula, nangemvimbo yayo siphiliswe thina. Thina sonke sidukile njengezimvu, yilo nalowo uphendukele endleleni yakhe. uJehova wehlisele phezu kwayo ububi bethu sonke. Inkosi mayibusise ufunda kwezulayo kuze bephakade. Amen. Ngisathatha ke lethuba bazalwane ukuba ngandulele lenkonzo ngalamazwi. Ngisho lokhu ukuthi ngaphambi kokuba ibethelwe esiphambanweni inkosi, kunendawo la indlule khona, indlula babusi bezwe. Iqhutshwa ngabaFarisi nababhali nezazimthetho njengesoni. Bonke ubusuku bokusa lokhu iye yahlushwa, ishaywa, ibuzwa nemibuzo ngokuyilahla ngecala
phambi kwabapriest naphambi kwababusi njengoba la kunenkonzo yesiphambano nje isuka kumbusi uPilato oye wageza izandla wathi cha mina noba kunjalo anginasono phezukwalomuntu ziboneleni nina akulandayo ke la inkonzo lena eya prophetwa kuba prophet basendulo umprofeti uIsaya ukhuluma ngayo lenkonzo yanamhlanje uthi yiyo le ndodana inkosi yethu eyahlushwa ngenxa yobubi bethu yehlele ukungena phakathi kwethu thina esonile ngithanda ukuveza ukuthi ngisho kubazalwane bonke kuyo yonke indawo ukuthi ubukhona babantu ngaphandle kaKristu noma ngaphandle kaNkulunkulu babo sebumnyameni ubukhona babantu ngaphandle kaNkulunkulu bonke ubukhona bungena uNkulunkulu ma kungekho uNkulunkulu kuleyo ndawo ngaba indawo kungaba umuntu uqobo ngamunye umuntu akumsiza umuntu kodwa into eyenza ukuthi kuthiwe nansi indawo ikhona enoNkulunkulu nangu umuntu ukhona onoNkulunkulu ngakho uKristu wafuneka ukuthi eze lapho uNkulunkulu engekho khona wafika bona laba bangena uNkulunkulu bambamba asho njalo uPetro athi nambethela ngezandla ezingenamthetho bambethela bona esiphambanweni ukuze kususwe ihlazo labo uthi ke yahlushwa yathwala ke lemthwalo ayibalayo lapha umbhali encwadini ka53 uthi isijezo sasiphezwayo ukuze thina sibe nokuthula ukuthula kwayo kube kithi ukuhlupheka kwethu okwakusifanele sihlupheke ngakho kube kuyo kodwa zonke lezi zinto azinakwenzeka ngaphandle kokukholwa zisuselaphi zisuselwa ezwini ngokuloba kaJohane sahluka sesithathu uthi uNkulunkulu walithanda izwe kangaka wanikela nendodana yakhe ezelwe yodwa kuba yilowo nalowo okholwa yiyo abe nokuphila okuphakathi nizwe kahle ukuthi akuzokwenzeka kunoma ubani kodwa kuzokwenzeka kwabakholwayo abakholwayo yibo laba bafikelwe indodana yophezukonke abakholwayo yibo laba abazothathelwa uthi yazithwala izifo zethu yatshatha nobuhlungu bethu kodwa thina sathi ijeziswe ishayo uNkulunkulu izawuthwala zethu izifo ebezifanele ukuba zihlale phezulu kwethu izawuthwala imithwalo yethu ebeyifanele ukuthi ithwale yithu ngokuloba kwaMateyu esahlukweni se11 ivesi lama27 uthi nina wozaneni kimi enihluphekayo nenithwele nenisindwayo yimo fanele lezo zinto usho njalo uJesu iyona ke lenkonzo yona lenkonzo ayizela esiphambanweni yona lenkonzo ayimela esiphambanweni ukuthi athwale izinkathazo zabo bonke abazawukholwa egameni lakhe bona bese kuba ukusindiswa kubo babe nokuphila babe noNkulunkulu lapha bekhona uNkulunkulu abekhona naye lapha bekhona uNkulunkulu abekhona naye sengigcina angisho ngithi bonke ukwenza kwenkosi uJesu isondela ebantwini ikhuluma amazwi isondeza uNkulunkulu ebantwini obamukelayo uNkulunkulu uyohlala nabo simzwile esahlukweni se15 ngokaJohane uthi ubaba umlimi mina ngiumvini nina ningamagatsha uthi gatsha lingephile ngaphandle kokuba semvinini uthi kanjalo nani uma nihlala kimi mina ngihlezi kubaba noba nokuphila namazwi ami ngokunjalo futhi uma nikimi akini kusho ukuthi sizoba neshare siwumhlaba
sizoba neshe kokaNkulunkulu uma sonke lesisikhathi besingenasabelo singabalwa singaziwa nasembusweni kaNkulunkulu sizaliwe kodwa asaziwa kuthiwa sizawuvela thina ukukholwa ukuthi sikhona sizawuvezwa ukukholwa ukuthi Jesu sikhona samukele yamukela ukuphila kwethu bese ke kuthiwa ke sizaliwe ngoku inkhona umpostoli Paul ethi sizalwa ngokusha uma simukela inkonzo yokubuyisana noNkulunkulu uma sibuyisana noNkulunkulu kufana nokuthi sesizidalwe ezintsha sizalwe kabusha ngoba lokho kokuqala kubalwa kuzalelwe ebhubheni kuzalelwe ekufeni ingakho uJesu athi abakuye bonke noma befa bayoba nokuphila uNkulunkulu womusa abe nani sothatha lethuba sidedela abashumayeli bamazwi ayisikhombisa kube yilowo nalowo. Siyabonga ke bathandekayo ithuba esitholayo inkonzo yethu yasentabeni imi lapha ke ukubamba izwi lokuqala encwadini eMvangeli uLuka sahluko samashumi 23 indimana yamashumi 34 Luke 23 verse 34 ifundeka kanje lithi kepha uJesu wathi baba bathethelele ngokuba bakwazi abakwenzayo babelana izingubo zakhe yenzelana inkatho uNkulunkulu abusise ukufunda kwezwi lakhe manje naphakade amen la mhlawumbe ukuhlehla kancane bathandekayo icala lithethiwe laqulwa icala igcineni kosuku lamlahla uJesu uma ke eselahlwe ucala umthetho uthi akathwala isiphambano umthetho wabaJuda uthi akathwala isiphambano uya nje emacaleni abantu noma abaJuda nabaFarisi abazi ukuthi kwaqula amacala lana kwenziwelani bona babona nje umuntu njengomunye umuntu ojwayelekile kodwa ke namhlanje abazi ukuthi babhekene nobani uthi ke hambe ngaphambili uthi umprofeti uIsaya wayibona lento zithi ke incwadi zeBhayibheli kwakusasele iminyaka engamakhulu ayisithupha ngaphambi kokuba uJesu azalwe ayibonga inkosi kodwa ke uIsaya uyayibuka lento uyaprofeta ukuthi kukhona indoda ezayo ezothwala noma ezontshata ubuhlungu bethu ayibonge bazalwane manje ke baqula bona amacala nomuntu abamjwayele noma umuntu abambona enyameni kanti abazi ukuthi baqula icala nomuntu owayekhona umhlaba ungakabikho ayibonge bazalwane wafika umhlaba umnyama wamemeza ngezwi lakhe kwavela ukukhanya baqula lelo cala lomuntu abangamaziyo kodwa ngoba bayambona enyameni bathi bayomqulisa icala ngokwabo ngoba bathi wonile ayibonga inkosi uke wayibuka noDavida lento ayibuke kude ubuka nayo inkosi yokuthula uthi ke babelana izingubo zakhe benzelana unkatho uma sifunda ihubo lika 22 uverse 18 uthi yena ubuka nje la ngezantsi ukuthi babelana izingubo zakhe benzelana unkatho ngoba laba bantu abakwenzayo abakwazi ukuthi benzani ngoba namhlanje kukhona inkosi yokuthula uthe uhambe ngaphambili uNkulunkulu wathanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe izeliyodwa ukuthi yilowo naloyo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nophilo phakade ayibonge bazalwane ngakho ke uJesu uyaqala manje uyayifeza inkonzo elithi iBhayibheli waye isukele ekhaya ezulwini ukuba azoyifeza emhlabeni lithi iBhayibheli isiphambano besiphansi waphakama nayo inkosi yamakhosi yaphakama naso isiphambano sama izipikili
zikhona esandleni sayo kodwa uma iqale evula umlomo uthi baba bathethelele ngoba abakwazi abakwenzayo ngoba bazi ukuthi njengoba siphakama nje isiphambano evula izandla zakhe ulanda bonke abantu abonileyo noma ulanda sonke isono uza naso esiphambanweni uzohamba naso ayibonge bazalwane manje ke ukhipha lamazwi anzima athi baba bathethelele ngoba vese iqiniso lithi abazi ukuthi bahlenga izwe ngaleli gazi ayibonge bazalwane ngaleli gazi abayichithayo ngiyakhumbula nokuthi noJudas kwathi noma bejika abanye abafundi uJesu babuza ukuthi namba ya bajikile bathi abasangilandeli nina nisalelani kodwa uJudas wasala wabambelela bazalwane wabambelela ezifundweni zonke nasezimisweni zonke zenkosi ayibonge bazalwane kodwa wayengazi ukuthi yena uma esikhaleni sokuzoqhubha uJesu ukuthi afeze inkonzo yakhe ayibonge bazalwane lithi iBhayibheli wathi sebona ukuthi konakele wayithatha yena wayoyiphanyeka emthini lithi wakhala kamunyu yayingikhathaze bathandekayo lento yokuthi wakhala kamunyu wathi noma ibuyisa imali ethi thathani imali yenu bathi asinaka uyithatha thina imali yegazi haleluya wabona ukuthi ukuphila akusangifanele wahamba wayiphanyeka haleluya kodwa phezulu kwakho konke lokhu uJesu sebemshayile kuko konke uthi baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo hayi bandla kithi siphila kanjani emakhaya siphila kanjani nabafowethu siphila kanjani nomakhelwane esihleli nabo siyabathethelela yini bazalwane sihleli namagqubu silibanda amagqubu eminyaka emidala amagqubu eminyaka ongasakhumbuli nokuthi kwakunini kodwa uyakhumbula ukuthi ubani wangenza wangona ubani wangiphula umoya ubani wenza impilo yami ibe nzima namhlanje ngiyakumema namhlanje ngimemela kwintethelelo ngiyamthanda uJesu uke wathi kubafundi bakhe uma nikhuleka anibothi baba wethu ayibonge bazalwane uma sima nje la baba wethu uthi masithi baba wethu liyavuleka izulu ayibonge bazalwane uthi bese nithi mali phathwe ngobungcwele igama lakho ayibonge bangcwele kodwa la ngikhona ngisekutheni uthi ke ubathi usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela abasonayo thina umthandazo wethu lo size sisho siyibanda sithi umthandazo omkhulu ayibonge bazalwane noma sesawuphendula nje inganekwane ukuthi siyosho nje ngoba kufanele ukuthi sisho ukuthi ubathethelele kanti kahle asithetheleli thina ayibonge bazalwane uke uJesu bambuza abafundi bakhe ayibonge bangcwele uthi ke Nkosi imuphi umyalo omkhulu okhona emhlabeni ayibonge bazalwane uthi wothanda uNkulunkulu wakho ngayo yonke ingqondo yakho ngayo yonke inhliziyo yakho wonke umphefumulo wakho uthi ke owesibili wothanda umakhelwane njengalokhu uyithanda wena ayibonge bazalwane uma uthatha lo myalo wesibili ukuphethe ukuthethelela ngoba ungemthanda umuntu ungamthethelele ephambukeni zakhe ayibonge bazalwane ngimdayisela amanzi namhlanje ukuthi lona loyo uma isekhaya athatha iglasi aphuze usimakhelane wakhe owamona ningizwe kahle bazalwane angisho lo owamona wena ngisho lo owakona wena thatha iglasi namhlanje uthi mfoka baba ngiyaxolisa ngixolisela ukuthi wangona ayibonge bazalwane ukuze kwandele inkonzo yokuthethelela uye kumakhelane wakho uthi makhelane wami nanti iglasi lamanzi phuza ngithi ngiyaxolisa ngixolisela ukuthi wangona namhlanje ngithi intethelelo ayibe khona ngoba namhlanje uJesu usifundisa into eyisimangaliso ukuthi ubathethelele bake bambuza bathi ke Nkosi kodwa umfowethu ngiyomthethelela kangaki ayibonge bazalwane uthi akube isikhombisa kuphinde kwasikhombisa nangamashumi ayisikhombisa nayisikhombisa futhi uthethelela umuntu ngoba asiyungena bazalwane embusweni uma singathethelele akomajine nje masuthi uyasondela ehlani sobukhosi bese ngidlula nje lo muntu ongamthethelela ukuthi usawuqhubeka yini usondele esihlalweni ngoba uyojika ngoba unenkinga yokuthi kukhona umuntu owakonayo namhlanje ngiyakumema ngithi thatha iglasi yamanzi
uyomphuzisa owakonayo khohlwa ngalo wena omonile yalo owona wena uye kuye uthi nandi kaSlemanzi uthi ngiyaxolisa ngithethelele mfowethu ngoba wangona kodwa namhlanje ngithi mina ngithethelele ngoba uJesu uyabathanda abantu abazehlisayo uyamelana nabantu abayiphakamisayo uyabathanda abantu abazehlisayo inkonzo yokuthethelela isenza ukuthi sibe ngabantu abathobayo asithobe bazalwane sehlele ngezantsi ngoba uma uphakeme awuzukuba nayo inkonzo yokuthethelela ayibonge bancele ngoba wena uyazazi ukuthi ungubani uyazazi ukuthi uvelaphi kodwa uma ngalikhuluma ibhanti lokuzazi ukuthi ubani inkonzo yokuthethelela izoba khona kuwe akuthi ke ngaleli phasika lika 2020 sikhumbule bazalwane ukuthi uJesu wasipha inkonzo enkulu yokuba sithethelelane abantu bathethelela abanye abantu ukuze noNkulunkulu owasidalayo asithethelele simele ke bazalwane ukuthi sibe nayo lenkonzo yokuthethelelana simele bazalwane ukuthi sibe nayo lenkonzo yokuthobelana sisahlele emakhaya sazi ukuthi noma ngabe ukona ungakanani kodwa ukhona ongemumva ofusha lo muntu kuba akone wena ukuze kuzophela lenkonzo yokuthethelela bazalwane ngoba maningi amathuna namhlanje abantu abakhona ngenxa yokungathethelelana miningi imizi ehlukene namhlanje yahlukaniswa ngenxa yokungathethelelana igama nje lilodwa lokuthi ngiyaxolisa ngithethelele nami avuma ukuthi ngiyaxolisa ngithethelele uNkulunkulu abusise ukushumayela kwezwi lakhe manje naphakade amen. Bazalwane ukuthi ngingakhuluma ngithanda bazalwane izwi sizolithola lapha izwi lesibili ngokukaLuka ngokukaLuka 23 sahluko sakhona esikhulu 43 lapho afundeka kanje wathi kuso ngiqinisile ngithi namuhla uza kuba nami eparadise. Bazalwane uNkulunkulu waye emile emzimeni ngalezi insuku lapho kwakuhlangene khona izicuku zimile zithi makabethe uthi kwakukhona amadoda ayemile endaweni izelelesi ezayibhinqa ezinye zazo zikhuluma zithi akabethelwe bethi lo uthe uyinkosi yamakhosi akazisindise naye kodwa uNkulunkulu wethu esimethembayo wayenali ithemba lokuthi yena uzophiliswa ngoba wayemthembile uNkulunkulu. Bengifuna ukukhuluma indaba kaNkulunkulu ukuthi kwathi noma sekukube emehlweni okuthi abanye ababengazi ukuthi yena ukuphi yena wahlala kuNkulunkulu wakhe. uNkulunkulu wakhe uma ehleli kuye ngoba uNkulunkulu uthi hlalani kimi nami kini. Uhlalileke umntakaThixo ebona izinto zizimbi bethi zisindise ngoba wena uyinkosi. Uthi ke bazalwane ezwini lengithanda kakhulu mina ngazi uNkulunkulu wami engimkhonzayo angeke angilahle. Uzuthi uma sekucala ihora lobumnyama ihora lesithupha yilapho kuba mnyama khona yilapho athi namuhla uza kuba nami. Ngiyabuka ezweni esiphila kulo uma kuqala ubumnyama bayaphuma abantu bezwe lakithi bakhanyisa ogesi babo kodwa uNkulunkulu akanakho ukukhanyisa ogesi kodwa ubuka uNkulunkulu ngoba bayemethemba uthi uNkulunkulu noma ngaze kube emnyama kuhle kodwa wena ngiyazi ukuthi uzoba nami embusweni wakho. Embusweni usho lamazwi ngoba kwakunzima abantu bakethu kwakunzima. Amadoda amanye athi akabethelwe amanye athi khulula uBaraba uqhoma uYesu kodwa uthi umntakaThixo
mina ngiyamazi emethembayo noma kumnyama noma kukubi ukhona uJesu ushe ndodeni uJesu eyathi mayizalwa yazalelwa esibayeni sengonyama maqede yabuya badabethu yayohlala sibeni lomfula ngokuthi ayazi uNkulunkulu ukuthi egcineni kweimpilo zethu izokhona ukuthi ifele izwe lethu esiphila kulona. Ngithi ke uNkulunkulu yiba nathi kule ndawo uNkulunkulu wethu noma kube emehlweni ukuthi abantu bakukhonze kodwa njengaleli hora elithi namhlanje ngiyazi ukuthi uzoba nami ubuka uNkulunkulu wakhe ubukhulu bakhe ukuthi akukho okungamenzakala ngaphandle kwaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu usemfihlakalweni uthi abathemba yena bayodiziswa njengeinkosi abahlala kuye noma sekukubi bazalwane kunje umntakaThixo bemkhafulela bemenzela konke kodwa yena uthi ngiyamethemba owami owaseKalvari wathathathwa wathi noma sekuthathwa izono seyithelwa phezu kwakhe kodwa yena wayelokhethi ayimvane yophayo yahlatshelwa mina eyiwundlu. Amen. ngithatheke ithuba ngibingelele ngithi sanibonani bazalwane. Amen. Egameni lika Jesu. Ngiyambonga ke uNkulunkulu nami othe ngibe khona kule nkonzo yomkhosi wePhasika. Nkosi yomuseni la ngime khona ngime ezwini lesithathu elisencwadini kaJohane u19 ivesi lika 26 ebengifisa ke ukuthi simfunde no 27. Inkosi yomusayinibusisa. Ngizofunda nje kafushane ngizohlala phansi. Inkosi yomusayinibusisa. Angeke ngifunde ke u26. Uthe uJesu ebona unina nomfundi amthandayo bemi ngakhona, wathi kunina, mame, bheka indodana yakho. Wayesethi kumfundi, bheka unyoko. Kusukela kuleso sikhathi umfundi lowo wamiyisa kwakhe. Inkosi yomusa ke
ibusise ukufunda kwaleli lizwi kuze kube phakade ami. Ngithe ngizoba mfushane bazalwane ngibuyele phansi inkosi yomusa inibusise. Uma uJesu ethwala ihlazo lethu eya nalo onqamlezweni la esiphambanweni kugcwele kuyaxokozela nomsindo ukhona kepha kukhona laba bantu ababona benosizi ngendlela enkulu kweyabanye inkosi yomusa inibusise. Uthi ke uma ebabona ufuna ukufaka lenduduzo phakathi kwabo kumame nendodana enguJohane. Sizombheka ke uJohane njengomfundi othandwa kakhulu nguJesu ukuthi emsebenzini yonke ayenzayo abe khona eduzane naye. Khumbula nangelinye ilanga bazalwane uma kuzomiswa isidlo kuzoba sesidlweni lithi iBhayibheli esifubeni sika Jesu kwakhona umfundi amthandayo ukuthi zonke izinto azenzayo uJesu uJohane uyazazi futhi ukhona inkosi yomusa inibusise. Kufika ke lesisikhathi sokuthi uyathathwa uyabethelwa esiphambanweni nomama amzalayo uJesu okuthiwa uMaria ukhona naye eduzane kwesiphambano inkosi yomusa inibusise. Uthi ke uJesu mayebabona uthi hayi mame susa amehlo akho kimi ubheke nansi indodana. Ukusho lokhu ngoba azi ukuthi uJesu uyasiqonda lesi simo noma usiqonda kangcono isimo akuso kunomama inkosi yomusa inibusise. Ayintweni azenzayo uJesu umama kwesinye isikhathi akekho. Kepha uJohane yena ukhona njalo. Ngikhumbula ngelinye ilanga kufika uSalomu unina kaJohane benoJakobe ufika kuJesu uyobacelela ukuthi bahlale ngakwesokunene omunye ngakwesekhohlo sika Jesu inkosi yomusa inibusise ngoba laba bantu evele bakhethiwe nguNkulunkulu. Uthi uJesu mayephendula uthi kalokhu nesitsha engiyakusidla abangisidla kepha emva kwami kuyakwenzeka basidla inkosi yomusa inibusise ngoba bazalwane umzima ayebhekana nabo uJesu kwengekho umuntu obaziyo noma ongamelana nabo inkosi yomusa inibusise. Emveni kwesikhathi siyabona nabo bayathathwa uJakobe noJohane bafakwa entolongweni ngenhloso yokuthi babulawe kucinywe igama likaJesu. Kepha kufika kabi ngoba kufika sebembethe amandla bembethe inkazimulo bengasasabi inkosi yomusa inibusise. Mame bheka na indodana yakho. Ngaleso sikhathi mayesho njalo uJesu lo mfundi uyamthatha umame umusa kwakhe. Engathi yila eyofaka khona induduzo noma ayozama ukubuyisa isithombe sokuthi yini le eyenzekayo. Uthi uhambe phambili wabe entshatha ubuhlungu wazithwala izifo zethu. Angazi noma uMaria uyakhumbula yini kulesimo akuso ukuthi yipi lenkonzo uJesu akuyona inkosi yomusa. Kepha uJohane uzobuyisa lelithembu ukuthi evele wabentshatha ubuhlungu evele wazithwala izifo zethu ingakho ekulenkonzo inkosi yomusa inibusise. Athe umhlabeleli ngelilanga wayinamandla okubiza amalegiyona ashaye adwemule sonke isicubu kepha akazange akwenze lokho ngoba khona inkonzo amiselwe yona. Mame bheka indodana
ubuhlungu bakho noma usizi okulo hamba kunangu lo muntu uza kududuza. uJesu ke ukhona eindaweni zonke. La edideka khona uJohane uyozafake nasemlonyeni wakhe ukuthi yipi induduzo okufanele uyisho kulomama. Inkosi yomusayibusisi. Sengizogcina. Umuntu ohamba ngayedwana akaphumeleli kahle. Umuntu ohamba ngayedwana akaphumeleli kahle. Kuyafuna ukuthi umuntu mayebisha abazalwane kuba khona ongena ngaphansi aphakame naye. Inkosi yingakho uJesu ekhanda lokho ukuthi ababe bobabili laba bantu ngoba bayedwa mayebisha akazi ukusiza umuntu. Inkosi yomusayibusisi. Mameke bheka nayi ndodana. Nawe ndodana akusuke manje kuSalomo umama wakho ubheke nangu Maria. Awusuke emndenini wakho ubheke kunangu unina wenkosi. Awusuke esixukwini ubheke kunangu unina wenkosi. Inkosi yomusayibusisi. Angazi noma esinye isixuku siyamuzwa yini uJesu. Angazi noma esinye isixuku siyawezwa yini lamazwi akhuluma ngoba kuyaxokozela kunomsindo. Kepha laba ababili bamuzwa uJesu ukuthi uthini. Inkosi yomusayibusisi. Fanele ke ukuthi mawufuna izinto zakho ziphumelele usuke esixukwini. Mawufuna izinto zakho zibe nempumelelo suka esixukwini umele indaba wazi la kukhona usizo lakho ebese ubheka khona. Ngiyakuthanda kodwa kakhulu lokhu ukuthi umuntu ngayedwana akaphumeleli. Inkosi yomusayibusisi. Moses unamalimi awuzi ukukhuluma kahle nangu Aaron. Inkosi yomusayibusisi. Kanjalo noma ekhanda abafundi bakhe uJesu mayefaka imisebenzi noma ebathuma wabahambisa ngababili ngoba makholozikayo omunye afanele amkhuphule. Inkosi yomusayibusisi. Mame bheka nayi indodana yakho. Susa ngiyazi ukuthi ulusizi manje. Ngiyazi ukuthi isibeletho siyasika. Kepha umuntu owazi kakhulu inkonzo engikuyona uJohane. Inkosi yomusayibusisi. Amadodana la kaZebedewu. Inkosi yomusayibusisi elithi iBhayibheli ngasekugcineni ahamba nawo esenamandla emveni kokuthi uJesu esefile wavuka bambatha amandla okuyenza lenkonzo. Inkosi yomusayibusisi. Asibeni ke ngabantu abanethemba. Asibeni ngabantu abaziyo ukuthi masizika sizoshona kuphi. Asibeni ngabantu abaziyo ukuthi noma sihlulwa yini ikuphi okuzosikhuphula. Inkosi yomusayibusisi. Enokugcina uthi uJobe liyini ke ithemba lomuntu ongenaNkulunkulu. La enqunywa ngabe uyawukhala azubani. Inkosi yomusayibusisi. Ingakho ethi uJesu nina nobabili duduzanani manje. Ngifuna ukuthi nakini bazalwane yiboni nomduduzi. Ngifuna ukuthi nakini bazalwane yazini la incasha khona. Inkosi yomusayibusisi. Kepha uJesu wabentshatha ubuhlungu bezwe. uJohane uyayazi le ndaba yokuthi uJesu wabentshatha ubuhlungu bezwe. Ngalawo mazwi amafushane Inkosi yomusa mayibusisa ukushunyayela kwalawo mazwi kuze kube phakade. Amen. Ngiyambingelela lonke egameni lenkosi uJesu Kristu umfeli wethu. Sizovula izwi
lesine encwadini kaMark ngokukaMark sizofunda uverse 33 sifunda uverse 34 ngizoqala ukufunda. Sekufikile ihora lesithupha kwabamnyama emhlabeni onke kwaze kwaba ihora lesishagalolunye. Ngehora lesishagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Eloi, Eloi lama sabachthani, okungukuthi ngokuhunyushwa, Nkulunkulu wami, ungishiyelani na? Lesi isikhathi la sebemhlubule khona impahla zakhe. Isikhathi sebemkhafulele bamthuka, bamsusa yonke into eyayingathi uNkulunkulu bedicilela isithunzi sakhe phansi. Into engishaya ngaloku ukuthi sonke lesikhathi bekwenza konke lokho. Akakuboni ukushiwa uNkulunkulu ngoba uJesu wayene understanding yokuthi ukushiwa ngabantu akukona ukushiwa uNkulunkulu. Ukukhafulela ngabantu kwakungasho lutho, yena la abona khona ukushiwa uNkulunkulu la sekunobumnyama khona. Ukhunjuzwa into eyayenzeke kuGenesis kukhona ubuthathu bukaNkulunkulu. Lithi izwi likaNkulunkulu umhlaba wawungenalutho unobumnyama kuyihlane. Wayazi lapho kuJesu ukuthi kahle kahle ukubonakaliswa bokungekho kukaNkulunkulu ukungabibikho kwezwi likaNkulunkulu. Ngoba malingekho izwi likaNkulunkulu bekungekho ukukhanya. Kanti mawufunda lapha kuJohane 1 uchaza ukukhanya njengokuphila kwabantu. So makungekho ukukhanya akukho nokuphila kwabantu. Ukhala nje la ngoba ushiwe nguNkulunkulu and mele sikwazi ukuhlukanisa izinto ezimbili kuloko. uNkulunkulu akahlukaniswanga noJesu. Kodwa ushiwe nguNkulunkulu. Into eyenzakalayo ukuthi sinokucabanga ukuthi ukushiwa nguNkulunkulu kufana nokuhlukaniswa noNkulunkulu. Kanti umpostoli uPaul uyafika afuna ukuyilungisa leyo nto ukuthi akukho okungahlukanisa nothando likaNkulunkulu. Ukushiya ukuhlukana ukususa into entweni noma umuntu kumuntu. Kodwa ukushiya ukusuka endaweni. uNkulunkulu usuke endaweni enobumnyama akasukanga kuJesu. Akahlukananga noJesu, usuke endaweni enobumnyama. Hallelujah. Uyaqhubeka lapho engahlukaniswanga noNkulunkulu nje, akahlukaniswanga ukuthi abantu bebemkhafulele ngoba uNkulunkulu akayena umuntu oshiya abantu ngenxa yokuthi bashiwe ngabantu. Akamhlubukanga uJesu ngoba kade engarepresent uNkulunkulu ngokubusa. Lithi iBhayibheli babemgqokise a purple robe or scarlet robe which represents ubukhosi. Uthi kodwa bathi mase beqeda ukumdelela bamkhumula kwakona lokho ababemgqokise kona ngoba it was mockery. Kwakungasuka ukuthi babone uNkulunkulu. Yingakho ngisho ubumnyama kuvela kusuke uNkulunkulu bengaboni nokuthi uNkulunkulu akasekwazi lo waziyo ukuthi ukukhona bukaNkulunkulu kungukukhanya futhi kungukuphila kwabantu. Yikho yena enga-address ukuthi aniboni yini ukuthi akasekho uNkulunkulu kule ndawo. Kodwa ubheka ngqo kuNkulunkulu ethi Eloi, Eloi lama sabachthani, ungishiyelani? Akakhalela ukuhlukaniswa, ukhalela ukushiywa endaweni enobumnyama. So bekungathi nathi emhlabeni masiqala siphila nje esikhathini esinobumnyama kangaka, bese ngasuke kufuneni ukubona ukuthi abantu bayabona yini ukuthi nabu ubumnyama akusekho nobukhona bukaNkulunkulu. Kungathi singaphakamisa nathi amaphimbo ethu sikhale kuye sithi Eloi, Eloi ushiyelani na? Ushiyelani ebumnyameni izifo zisihaqile? Ushiyelani ebumnyameni inhlupheko isibambile? Ushiyelani ebumnyameni nenkohlakalo yethu ihleli nathi? Ushiyelani? Asakhali ebantwini, asakhali kubafundisi, asakhali kwinyanga, asakhali kubazali, kodwa sekufuneka ukuthi kube isikhathi la sikhala kuye sithi ushiyelani ebumnyameni. Sengivala nje, uNkulunkulu akahlukaniswa ilutho nomuntu. Kodwa uNkulunkulu uyayishiya indawo enobumnyama. Sekungathi singalandela ukuthola indawo enokukhanya ngoba imele ukukhona bukaNkulunkulu. Amen.
Okokuqala nje azalwana ngibonge uNkulunkulu emuhle ukuthi usilondile kwaze kwala. Kukhona abanye abangazange balibone lo suku. Simbonge nje uNkulunkulu kakhulu, simphakamise, simdumise. Imileke nje kule ndawo bazalwane, kule nkonzo esikuyo. Sisezweni lesihlanu elitholakala lapha ngokubhala kwamvangeli uJohane 19 ivesi 28 elifundeka kanje. Emva kwalokho uJesu ekwazi ukuthi konke sekuphelelisiwe ukuba umbhalo ugcwaliseke, wathi ngomile. Angiphinde bazalwane. Emva kwalokho uJesu ekwazi ukuthi konke sekuphelelisiwe ukuba umbhalo ugcwaliseke, wathi ngomile. uNkulunkulu akabusise ukufundwa kwaleli lizwi manje kuze kube phakade. Amen. Ijulileke bazalwane le ndaba yesiphambano. Baningi abantu abaphilayo namanje abangakayiqondi indaba yesiphambano. Babuthene, baqoqene, babizene, bashiya zonke izinto, bagijimela ngaphansi kwesiphambano. Kodwa namanje baningi abangakasiqondi. Ukube bekuzoya ngami, bengizoyipha lenkonzo isihlokwana nje. uJesu uthatha izinto eingasilutho azenze utho. Lithi iBhayibheli kuthe esesondele eJerusalema, esefike eBhetfage ngasentabeni yemnqumo, uthuma abafundi ababili uthi hambani madoda nizothola ithole lembongolo, thukululeni nize nalo kimi. Uma khona oqhamukayo onibuzayo anothi inkosi iyalidinga. uJesu uthatha izinto eingasilutho azenze utho. Uthe okhuluma kahle wathi uJesu ngalesikhathi usendaweni eminyama, noNkulunkulu usesukile kuye. Asikwazi okukwenzeka kule ndawo, asazi ukuthi wayekusiphi isimo, kodwa yizwa uqhamuka nelizwi manje elithi ngomile. Uthe ukhuluma kahle, uNkulunkulu akahlali ebumnyameni, kodwa uJesu usebumnyameni ngalesi sikhathi. Kulobo bumnyama bazalwane, ngokwami ukubuka uJesu kunabantu abaficile. uJesu kunezinto ayificile. Yiyo lento uma ebuya ethi ngomile, lithi iBhayibheli uma yesho leyo nto lamadoda amnikeza uvinika, awanakho uqonda. Njengoba ngishilo ngathi babuthene basesiphambanweni, kodwa uqonda abanako.
yini uJesu le ayeyomele kangaka bazalwane? uJesu wayomele labantu abamkhumula ingubo babelana ngazo beyitshela ukuthi ingcebo, kanti ingcebo ayikho engubeni, ingcebo ikuye lo muntu abamkhumula. uJesu bantakwethu womeleni njengoba ekhala kangaka esesiphambanweni. uJesu womele labantu abangamazi ukuthi yena uyinkosi nomsindisi empilweni zabo. uJesu womele labantu abasadumuza emnyameni bengayitholi indlela, abazi ukuthi yena ushilo nasemuva wathi indlela neqiniso nokuphila kukuye. Womeleni uJesu esesiphambanweni. Womeleni uJesu esesiphambanweni. Ungubani kahle lo Jesu bantakwethu? Incwadi engcwele zithi uJesu uyindodana kaNkulunkulu. Indodana bazalwane ayihambi ngomthetho wayo, kepha indodana ihamba ngomthetho kababa wayo. Ngamanye amagama wonke amandla akaNkulunkulu wabekile nakuJesu. Uthi namhlanje momile uJesu bazalwane womele izwe lonke. uJesu womele umhlaba odukile. uJesu womele lo mhlaba odidekile, ongazi ukuthi mele uthatheni uhlanganise nani ukuze ulwe nezifo ezikhona bantakwethu ezihlasela. uJesu womele thina uqobo esilishumayelayo ilizwi lakhe kodwa lingekho kuthina uqobo. uJesu womele amakhaya esihlala kuona neyinhlupheko nokuswela kwakhona, womele lezo zinto bantakwethu. Namhlanje bekumele sigijime singabantu siye kuJesu ngoba womele thina uqobo. Sambeni bazalwane, asambeni ntambama siye kuJesu. Uthe umprofeti uma ekhuluma wathi uthe yena ngifuneni ngisenokutholakala, ningibize ngiseseduze. Isona isikhathi lesi sokuthi abantu bagijime baye kuJesu, okuyena onamandla okuguqula izinto bazalwane. uJesu uyakuye uthwele, ubuye kuye usuthuliwe umthwalo. uJesu uyakuye ugula, ubuye kuye usuphila. uJesu uyakuye ukhathazekile, ubuye kuye usuthokozile. uJesu bazalwane kukhona nje uguquko. uJesu bantakwethu uyongaboni, kepha ubuye kuyena usubona. uJesu ukhona inguquko. Usomele bazalwane asingaqinisa inhliziyo zethu, asingaqinisa amakhanda, kodwa sihambeni siye kuyena. uyena okwazi ukususa ubumnyama alethe ukukhanya. uJesu uyena okwazi ukususa ukufa alethe ukuphila. uJesu uyena okwazi ukususa amahlathi aveza indlela. Bazalwane asambeni siye kuJesu. uJesu bazalwane ufika la kuvalwe khona, avule yena. Asambeni siye kuJesu bazalwane. Womile uJesu ntambama, womele thina, womile uJesu. Asingamdangisi, asingadangali ngaye. Asambeni nje siye kuyena nemthwalo yethu uzosamkela. Lithe iBhayibheli isandla sakhe asifinyeziwe ukwasindise, kanti nendlebe yakhe ayinzima ukuba izwe imkhuleko yethu. Asambeni bazalwane ntambama siye kuJesu. Amen.
elihle lomfowethu Jesu Kristu. Amen. Ngimi la bazalwane sisenkonzweni yasentabeni. Ngime la ezwini lesithupha elitholakala encwadini kaJohn chapter 19 ivesi lika30 la kufundeka khona kanje kwathi ukuba uJesu ewamkele uvinika wathi kufeziwe wagebisa ikhanda wafa. La bazalwane simthola uJesu eqeda phuza uvinika emva kwalokho wathi kufeziwe. Mangibheka la bazalwane kwakungafeziwe izinto ezayenziwa kuyena, kwakungafeziwe ubuhlungu obabenziwa kuyena, kodwa ngibuka ukuthi kwakufezwa isethembiso asenza noNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu injongo yokumletha ezweni kubantu laliyini yilokho okwasokutholakala ukuthi kufeziwe. Ngoba bazalwane sisaphila ezweni lasemhlabeni siyathola lapha phezulu uJesu ebuka zonke lezi zinto ababezenza kuyena, ekhuluma izwi elikhulu lokuthi baba bathethelele ngoba abakwazi abakwenzayo, ngoba bazalwane ziyenzeka izinto sithi siyazi kanti asazi, kuyenzeka izinto sithi sisendaweni eright kanti asikho endaweni eright. uJesu la uma ethi kufeziwe kwasekufezwe umsebenzi ayewuzele, kwakufezwe isithembiso asithembisa naye noNkulunkulu ukuza kwakhe. Kwangathi bazalwane singathi sisamkhonza uNkulunkulu besingabuka isithembiso esazivuma ngelilanga ukuthi siyohlala endlini kaJehova kuze kube sekuphelwe insuku zethu. Sibheke isithembiso uJesu angelilanga akhuluma ngaso, ebizwa ehlezi nabafundi bakhe, ebizwa yihlobo zakhe ngaphandle. Khumbula impendulo yakhe umibeka ephendula abambizayo ngaphandle, uthi ihlobo eziyizo ihlobo ezenza intando kaNkulunkulu. Kwangathi singabheka ihlobo ekuzona, sibheke nezinto ukuthi injongo ngathi ezweni lasemhlabeni ziyayenza yini, kuzofezwa yini ekugcineni into zethu. Simbuka uNkulunkulu lapha encwadini yesambulo ebeka ukuthi ungu-alpha ungu-omega, athi ngelilanga athi uyisinkwa, athi sokuphila, athi kodwa yena athi ufuna umuntu ozohlala kuye naye ahlale kuye. Zithi noma zikhona izinto noma zikhona izifo kodwa hlale, noma ehlushwa noma ethukwa kodwa gcine isithembiso ukuze kuthi ekugcineni kweinsuku zethu bese kuyafezwa, uNkulunkulu afeze izinto zethu kusilethezweni. uNkulunkulu akasilethanga bazalwane ukuzogcwalisa, athi kuMateyu 6 ngelilanga kuvesi 1 athi qaphelani ningenzi ukulunga kwenu ukuze nibonwe ngabantu, funa ningabi nomvuzo kubaba wena osezulwini. Ngakho bazalwane asenze isithembiso esisazela, ngoba lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathandizwe wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi kepha abe nokuphila okuphakade. Yilekho okuphila okuphakade esikufunayo, yileso sithembiso, yilekho okufezwa esifuna ukuthi uNkulunkulu ekugcineni athokoze ngathi, ukuthi uNkulunkulu abone ukuthi kunabantu abangena ebumnyameni kodwa ngokufika kwezwi baphila, ngoba lithi iBhayibheli kuyodlula konke kodwa izwi kaNkulunkulu lingunaphakade. Asambeni bazalwane siye kuNkulunkulu ophilayo, singalahlwa athi ohlabelela kahle, athi sengisebenze kangaka kodwa ngize ngishe, athi Nkosi yami mangingashi emlilweni. Asambeni bazalwane sibheke ubuso kaNkulunkulu. uNkulunkulu akasilethanga ngaphandle kwenjongo. uNkulunkulu usilethele ukuthi ensimini yase-Edeni kwafika ukufa, kodwa uNkulunkulu wabona ngokusithanda kwakhe, wabona kungaphelelisiwe, wafuna ukuthi sizalwe kabusha enhlizweni zethu nasemphefumulweni, singabi nokulahlwa, kuthi ekugcineni
kaJesu nathi ezweni esiphila kulona sibe ngofakazi bezwi kaNkuluNkulu, sibe ngofakazi abazwile ukuthi uJesu uyisinkwa sokuphila, odle uJesu akasey ukulamba naphakade noma ngafika indlala ehlasela ezweni esiphila kulona, kodwa uhamba noJesu akasayikoma aseyukulamba uyoluswa oyimvana. Ngizohlala phansi nje bazalwane ngibuka uNkulunkulu ukuthi Nkosi yami ezwini lakho kumaHubo 23 uthi ngiyohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kweinsuku zami. Ungasuki noma ingakhona izinto kodwa ungasuki lithi imhlabeleli ngelilanga athi ungena nathi emlilweni kodwa angawucishi umlilo bese siphuma sibonakala singenalutho ngoba ungene nathi. Thokhuluma kahle, muhle umuntu ongahambi ngayedwana, muhle umuntu ongahambi yedwa kodwa ngoba masihamba noJesu songena emlilweni kodwa siphume singashanga nonwelo lodwa ngoba sambi sodwa. Masiyeni kuNkulunkulu bazalwane, isikhathini esikuso muhle uNkulunkulu, esikhathini esikuso uNkulunkulu ufuna abantu abazoma bengasuswa izinto zesikhashana ezidlulayo. uNkulunkulu ufuna abantu abazoma esithembisweni bathi kufeziwe maqede bababone imisebenzi kaNkulunkulu emihle. uJesu wathi mayiseqedile wagebisa ikhanda lakhe wafa. Mayithi uNkulunkulu mayefa, uJesu mayefa sekufeziwe bese kutholakala thina sinenduduzo, sinokuphila okunaphakade kuze kube naphakade. Amen. Mangibingelele ibandla lonke kuze lonke egameni likaJesu. Amen. Amen. Sisizwini lokugcina sithola ngokubhalwa kuMvangeli Luka isahluko esa-23 ivesi ema-46 evesi lokugcina inxa isikhathi bazalwane bese iqala eqaleni sefika phetheni kodwa ke asikho lapho. uJesu wamemezwa ngezwi elikhulu wathi, Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Esishilokho wafa. uJesu wamemezwa ngezwi elikhulu wathi, Baba, kwezakhe izandla ngiyawubeka umoya wami. Esishilokho wafa. Kusomusa, kusoxolo, kusothando, mayibusela amazwi manje waphakade. Amen. Sifika esikhathini sokugcina ma-Afrika amahle kwizwe lonke namaphethelo endaweni kaJesu ethwele umzimba. Sifika la ekugcineni uma eselwa impi yokugcina esibona kwekuphelisiwe kufanelekile ethi, Baba, ezandleni zami ngiyawubeka umoya wami. Umhlabeleli engisuma ngabo uthi bayophumula khona abahluphekile nawo bonke bayophiliswa inkosi uJesu. Baba, ezandleni zami ngiyawubeka umoya wami. Uma sosehla sibuke ngasemuva, uMoses uke wathi, Baba uNkulunkulu, isikhathi sami sesifikile ukubona ubuso bakho. Uthi, Baba uNkulunkulu, Moses, awuzungibona kuphela ngiyokufaka emfatini edwala
uma sengidlulile ngibeke sami edwaleni uthi ngadlula ubone umhlalo wami baba zele zakho ngiyawubeka umoya wami besikhona izandla uJesu uma engabeka kuso umphefumulo wakhe bengasibeka nakuJohani lithi iBhayibheli wayemuntu omkhulu amthandayo senhlizweni yakhe bengasibeka isandla nakuMaria umama wakhe omzalayo kodwa ukhetha indawo eyodwa uma ethi baba kweseke isandla ngiyawubeka umoya wami lithi iBhayibheli uLuka kwakuyena umuntu noma umvangeli owayekade efundile noma wayewudokotela kuba kwabavangeli ayekhona lithi iBhayibheli wayekwazi nokuhumusha zonke izilimi zelizwe kodwa egcineni uma uLuka ethi ebhala uJesu baba kweseke isandla ngiyawubeka uthi uRebecca baba nkosiyami angifuni ukwela kwesandla somuntu ngoba isandla somuntu sinomngozi nenzondo athi uJesu namhlanje baba besele zakho ngiyawubeka umoya wami besikhona izandla bazele uJesu ebengabeka zona kodwa uJesu ukhetha indawo ephephile elondekile enempatho engashintshi hlobo ezinhle zokuthandaza athi uDavide eqala angaze ngimbone okaJehova enqotshiwe sengimdala endleni yokholwa kodwa ngaze ngibone okaJehova enqotshiwe ntambama uthi baba kozakhe izandla ngiyobeka umoya wami ntambama uthi ubuzo wami imuphi wena umuntu omkhethile obuya kuzo inkinga ngesifo secorona esikudlo singasithatha sibeke kuNkulunkulu ngoba bekhona abelizwe bekhona nohulu kodwa uJesu uthi baba kuseke isandla ngiyawubeka ngamaAfrika amahle asembese enkosini bazalwane noma sikhona izimo ezinjani zikhona nezifo kukhona ukulamba nokuhlupheka inyama yethu idelela kodwa namhlanje uthi umbhali eBhayibheli baba kwesakhe isandla ngiyawubeka umoya wami enkosini ithi ingoma esivumayo kuma-Afrika sithi ma nasidliwa ukufa emhlabeni kodwa singabi nakho ukwaliwa ekhaya ezulwini ameqhubeka baba ezandleni zakho ngiyawubeka nomnkosi omusa nkosi oxolo nkosi othando banibuse nonke mona phakade amen. Gcineni ke bazalwane benkonzo yamazwi asikhombisa sesifike ngasekugcineni kwenkonzo yethu inkonzo yasentabeni sizovala sivale kahle ngomkhuleko nje ukujwayelekile ngoba uNkulunkulu wayiphelelisa inkonzo yaphelela ngalezi zinto konke njoba lithi izwi kufezile kuphelile manje konke obekufanele kwenzekile bonke abantu abagulayo sebengasinda manje egameni likaJesu
bonke abantu abaneyinkinga abanazo ngokwahlukana sezingashabalaliswa ngegama likaJesu ngokukholwa bazalwane. Ikhona lento engigcizelelile ngasekuqaleni ngathi mina akwenzeki nje lokhu ngokuthi ngoba weze emhlabeni, kodwa weze emhlabeni wezela abakholwayo. Kunabantu abakhethiweyo abezela, abantu abavuma ubukhosi bakhe, abamukela uNkulunkulu bakhe, abuthunyelwe ebantwini azokuthululela abantu bese abantu bayasinda. Nalokho kungenzeki ngiyithanda lena ekhulunywa uElizabeth athi uMaria, nalokho kungenzeki ebantwini kodwa kuye kuyenzeka. Yilapha ahlukanisa khona ukukholwa nokungakholwa, ukuthi kwabakholwayo kwabaka kuKristu. Wayibonga inkosi. Uzondlula avuke ekufeni, siyokhuluma ngeindaba zakhe esevukile, kodwa nje sikulokhu manje ukuthi ugoqile wonke umsebenzi, uphelelisile wonke umsebenzi. Ibandla lonke lisemhlabeni uma lithi egameni likaJesu lisho izinto eziphelele, ngoba uyiphelelisile inkonzo yosizi, inkonzo yenhlupheko. Wakhipha wayothukulula ngisho izibopho ekufeni, ukufa ethuneni, wafika nakhona kwaphelela bazalwane. Ingakho ke simi kule nkonzo sizovala amehlethu bese sikhuleka simbonge, silethe inkinga zethu zonke, silethe ukuhlupheka kwethu konke, ngoba ukhona yena uye wami esiphambanweni namuhla waphelelisa ukusindiswa komuntu. Basivaleni amehlo. Ngababa uNkulunkulu Yesu naphila bafuthi esihlahleni nafika phambili ungaqasha phambili abangesila ngaphambili Yes.
njengoba ndibona inkosi eyingcwele abakhona abaphileyo ezweni lakwanoma lapho inkosi eyingcwele bekhona namhlanjena bezakwena ababolileyo bezokuba abothandekayo bana omunye ngaphansi kwakho esimdingayo ababolileyo beka nkosisa ngababa phamisa ababolileyo nami uthi uJohani hambani nimtshela uJesu nimtshela ukuthi siyasinda izinkehle usho njalo umtshela uJohani usho njalo baba lapho inkosi eyingcwele Sokunqoba amandla anobunyama banomkhathi inkosi yasimoya Thank you.